హలో ఫోక్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. మై డియర్ ఫోక్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనకు 2 సీలింగ్ రోస్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ కనెక్షన్ వచ్చేసి ఫ్యాన్కి వెళ్తుంది అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎంటీ ఉంది. అయితే ఫోక్స్, ఇక్కడ ఏదైతే ఎంటీ సీలింగ్ రోస్ ఉందో దానికి స్టెప్ డిమ్మర్ కనెక్షన్ అనేది ఉంది. ఫ్యాన్కి వచ్చేసి స్టెప్ డిమ్మర్ కనెక్షన్ అనేది లేదు. అయితే ఫోక్స్, ఫ్యాన్కి స్టెప్ డిమ్మర్ కనెక్షన్ లేకుంటే ఏమవుతుంది, అల్టిమేట్లీ ఫ్యాన్ ఫుల్ స్పీడ్లో రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఫోక్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనము ప్రాక్టికల్గా స్టెప్ డిమ్మర్ కనెక్షన్ అనేది చేంజ్ చేయబోతున్నాము. సో ఫోక్స్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫోక్స్, ఏదైతే మెయిన్ సర్క్యూట్ వస్తుందో దాన్ని నేను ఆఫ్ చేయకుండా డైరెక్ట్లీ స్విచ్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఫోక్స్, ఫైనల్గా మనం స్విచ్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసేసాము. ముందుగా స్టెప్ డిమ్మర్ కనెక్షన్ ఏ విధంగా వస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఫోక్స్, ఇక్కడ చూడండి, మనకు స్విచ్ నుండి స్టెప్ డిమ్మర్కి ఓన్లీ ఫేస్ కనెక్షన్ మాత్రమే వెళ్ళింది. మనం స్విచ్కి ఏ విధంగా అయితే ఫేస్ కనెక్షన్ ఇస్తామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్టెప్ డిమ్మర్లో కూడా కనెక్షన్ ఆ విధంగానే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇక్కడ స్టెప్ డిమ్మర్లో 5 స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా. మనం ఫస్ట్ స్టెప్లో 20%, 40, 60, 80, 100% ఉన్నాయి కదా. సో ఎంతైతే మనకు మ్యాక్సిమం మినిమం పవర్ కావాలో స్టెప్ డిమ్మర్ మనకు కంట్రోల్ చేస్తుంది. కాబట్టి అందుకే మనం స్టెప్ డిమ్మర్ ఆర్ రెగ్యులేటర్ యూస్ చేస్తాం. ఫోక్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఫ్యాన్ ఆఫ్ వైర్ అండ్ సీలింగ్ రోస్ ఆఫ్ వైర్ చేంజ్ అయిపోతున్నాం. ఈ విధంగా ఫ్యాన్ ఆఫ్ వైర్ తెచ్చేసి స్టెప్ డిమ్మర్లో ఇచ్చేయాలి అండ్ సీలింగ్ రోస్ ఆఫ్ వైర్ తెచ్చేసి డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ ఇచ్చేయాలి.